Right. So on today's class, again we are going to touch upon the continuation of this robot anatomy, right? So these are the general definition of this robot anatomy, and this is what we are looking for. It is end effector robot joint. This is what discussed on last class. Uh, Now, and of course, the purpose of this robot anatomy is one main part is called as an end effector, right? ஸோ அப்போ அந்த எண்ட் எஃபெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் a manipulator here. So this manipulator should have a base, right? So the base is considered as our body, and this base is attached with shoulder is attached to the base, right? So இப்போ அந்த ஷோல்டர் வந்து பேஸோட அட்டாச் ஆயிருக்கு and having an elbow and which is called a wrist assembly, right? So அந்த wrist assembly after இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா is called as an end effectors, right? So those end effectors will be maximum useful for either two types of purpose. One is for gripping, right? And the second is for tooling. இந்த ரெண்டு பர்பஸ்க்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிஸ்ட் அசம்பிளி யூஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த எண்ட் எஃபெக்டர்ஸ் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த டயக்ராம் வி ஷோயிங் ஃபார் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சம் செட் ஆஃப் கிரிப்பிங். ஸோ எதர் டு ஃபார் எபிக் அண்ட் பிளேஸ், ரைட்? ஸோ அப்போ இந்த கிரிப்பர்ஸ்ன்னு நம்ம போகிறப்போ அந்த இடத்துல வாட் தே ஜென்ரலி அட்டாச் இஸ் கால்ட் அஸ் இன் ஃபோர்ஸ் டைப் சென்சார். So what is the amount of load which I want to give to grip for a material? And of course, based upon the motion of links, right? So ஒரு நம்ம we are giving certain set of links நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நம்ம ஒரு ஜாயினிங் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். என்ன ஜாயினிங் கொடுத்துருக்கோம்? அது ஒரு மேனிப்புலேட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா that manipulator having a link and a joint, right? So based upon this combination of links and joints, அப்போ it will create some sort of a motion. அந்த மோஷன் பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா these Cartesian, cylindrical, spherical, articulated and scalar. So these we see on multiple times, right? This we see in yesterday's class. So these are a general classification of robot. Last class discussed பண்ணது. So based upon this workspace geometry or the motion of link based பண்ணி தான் the articulate scalar. It's very very important big question. Explain the robot types based upon workspace geometry or based upon the motion of links. And of course, ஸோ திஸ் இஸ் சம் ஆஃப் தி ஜென்ரலி ஒரு ரோபோட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல இன் வாட் ஃபீல்ட் தே ஆர் யூஸிங் இன் வாட் ஆர் தி ஃபீல்ட்ஸ் இன் விச் த ரோபோட் கேன் ஏபிள் டு யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி ஃபர்ஸ்ட் டைப் இஸ் கால்ட் அஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட், ரைட்? ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் எப்படின்னா ஒரு வெதர் ஸ்டடி ஆர் டெம்பரேச்சர் ஸ்டடி அண்ட் ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, தட் இஸ் டு கல்டிவேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ திஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி அன் அப்ளிகேஷன் டைப் ஸோ வேர் தி ரோபோட் கேன் ஏபிள் டு யூஸ். ஸோ அப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் வி வெரி வெல் நோ. ஸோ ஒரு அக்யூரசிக்காகவும் ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டிக்காகவும் அந்த ஒரு எந்த இடத்துல ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் செலிப்ரேட் லெஸ் பண்ணுறதுக்காகவும், ஸோ இன் தட் ஏரியா வி கேன் எஃபிசிலி கோ ஃபார் திஸ் ரோபோட்ஸ். அண்ட் இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ் ஒரு அசிஸ்டன்ஸ்க்காகவும் அண்ட் டெலிவரிங் மெடிக்கல் டிவைசஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டு பர்ஃபார்ம் செட் ஆஃப் டாஸ்க், ரைட்? ஸோ நர்சிங் டாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க. And in terms of defense field, either in terms of a military type or in terms of police fields. So in those areas we can easily able to we can use these robots. And of course, and the last one of major application is disaster field. So disaster is where riots அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மோஸ்ட்லி லைக் தென் போலீஸ் ஃபீல்ட்ஸ். டிசாஸ்டர் ஃபீல்டுன்னு போகிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து வேர் வி ஆர் ஹேவிங் ஏ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ரிஸ்க் எங்கே இடத்துல இருக்கோ, லேண்ட்ஸ்லைட்ஸாக இருக்கலாம், ஆர் ஃபயர் இதாக இருக்கலாம், ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ வாட் ஆர் இட் மேபி. ஸோ டியூரிங் ஹெவி ஃபாரஸ்ட் ஃபயராக இருக்கலாம். ஸோ இன் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் வி கேன் யூஸிங் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். Right. So come back. So come back to these are some of the applications where the robot can able to use. And in that particular robotsல வந்து பார்த்தீங்கன்னா having joints,
So when the joints or the movement of links can be controlled by we call as a drives. So when the ஒரு motion வந்துட்டு that is creating some motion can be given by some sort of drives. So drive அப்படின்னா அந்த drives ஓட classification வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's maybe like in hydraulic drive, so in pneumatic drive, and of course in electrical drive. So in terms of ஒரு electrical or battery connections or AC supply or DC supply கொடுத்துட்டு ஒரு battery connections கொடுத்து பண்ணோம்னா, if it is a DC, if it is directly from an alternating current கொடுத்தோம்னா it's called as an AC. So in terms of ஒரு pneumatic air or compressed air கொடுத்து பண்ணோம்னா it is called as an hydraulic pneumatic drive. Whereas if you're using for any kind of liquid fluids, we are using for an hydraulic drive, right? So these are general types of drives where it will create the performance of an action of air motion. So these are some of in just or literally or robots la enna types of configuration irukum or advanced types of robots la what will be generally there some of the components or actuators irukum, motors irukum, and sensors, and the wires, that is it also wires and sensors in between the connections in between these manipulators, right? So these are some identification, right? So in general what is called as a role. So robot எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா in general what it can literally able to do. So it can do ஒரு automated ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு ரோபோட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அண்ட் ஒரு ஆப்டிமைசேஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ ஒரு ஆப்டிமைசிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா டேக்கிங் தி ரீடிங், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாய்லர் பிளான்ட்ல அந்த ப்ரெஷர் மானிட்டரிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் தி பாய்லர் பவர் ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி ப்ரெஷர்ஸ் வில் சேஞ்ச் ஆஃபன்லி, ரைட்? ஸோ அப்போ அந்த ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் வந்து இது பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல தி பீப்புள் வில் ஒர்க் ஆன், ரைட்? ஸோ நவ் இப்போ எந்த நீங்கள் இப்போ பவர் பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும், ஒரு அட்வான்ஸ்ட் பவர் பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும், தெர்மல் பவர் பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் ஆக்சுவலி ஹியர் இஸ் அதப்போ அந்த ப்ரெஷர் மானிட்டரிங், இந்த டெம்பரேச்சர் மானிட்டரிங் எல்லாமே இட் இஸ் டோட்டலி அன் ஆட்டோமேட்டட் திங், right? So with digital twin, right? So that digital is nothing but in a replica. ஒரு இடத்துல ஒரு performance actions நம்ம இந்த பக்கம் பண்றோம் அப்படின்னா that will be working on another performance here. So and of course robot is a service and a sense and respond. So sense and respond as since so it, once you are giving it is an input, it will perform its actions. So these are some of the roles of robot, and in general or robots in the applications use ஆகுது அப்படின்னு in terms of for competitive in service and high risk. So high risk அப்படின்னா in terms of nuclear industry, military, rescue, mine, and if in terms of service அப்படின்னா in education, home, medicals and entertainments and so on, these robot applications where you can generally use. And this is some of in introduction of this robot programming. So robot programming can be generally classified as a manual program and automated program. அது ஒரு மேனுவல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா in terms of teaching text based or graphical systems, or input in terms of or graphical a flowchart type or a text based type. If it terms of an automated type அப்படின்னா ஒரு learning based systems, right? ஸோ லேர்னிங் பேஸ்ட் சிஸ்டம் டீச் பண்ணது அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு இன்புட் டிவைசஸ் மாதிரி இருக்கும், அதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறது வந்து டீச் பண்ண டைப். அண்ட் இஃப் இன்கம்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னா அப்சர்வேஷன் பேஸ்டு. ஒரு ரோபோட்ஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸில் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம விடுறப்போ அது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆக்ஷன்ஸ் அதை பர்ஃபார்ம் பண்ண இட் வில் ரெக்கார்ட் இட்ஸ் ரீடிங்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் இட் வில் பர்ஃபார்ம் ஆன் இட்ஸ் ஓன், ரைட்? ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் ரீசெண்ட் டேஸ் இப்போ டிவியில் ஆட்ஸ் யூ கேன் லுக் அப் ஆன் திஸ் வேக்யூம் கிளீனர். ஸோ த வேக்யூம் கிளீனர் இஸ் ஆட்டோமேட்டட், ரைட்? ஸோ நீங்கள் ஆன் பண்ண போயிட்டீங்கன்னா போதும், இட் வில் சென்சஸ் தி ரூம் சர்ஃபேசஸ் ஏரியா அண்ட் இட் வேக்யூம்ஸ். அந்த வேக்யூம் கிளீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒரு ரவுண்டட் ஒரு வெயிட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் ரவுண்டட் திங்காக இருக்கும். Right? So this that's what does mean is upon the vacuum cleaner of the current totally in a sensor based, right? So sensor based அப்படின்னா it's sensors வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will transmit it. So any object identification அப்படின்னா it will turn around. So any detection ஏதாச்சும் ஒரு obstacles detection இருந்ததுன்னா obstruction sensors இருக்கும். So detect பண்ணி it will turn around and it perform its actions. So those are one kind of a robotic systems தான், right?
ஸோ சிலது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ்டாக இருக்கலாம். ஸோ யூ பேஸ்ட் அப்பான் திஸ் வாய்ஸ் கமாண்ட் பேஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுறதா இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ திஸ் ஆர் சம் ஆஃப் என் ஆட்டோமேட்டட் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரோக்ராமை விட நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இட் வில் listen the instruction and it will convert those instruction in terms of a codes or a programs. And in a sense, because the machine will understand only the program, not our voice, right? So upon the voice recognition சொல்லி சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, so those voice recognition will be convert in terms of a codes, right? So that codes will perform in terms of an actions. ஸோ இப்போ this now we are working on this programming system. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா say for example I want to இப்போ look on my screen now. ஸோ இது நிறைய பேர் யூ கேன் ஒர்க் ஓவர் ஹியர். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்ஷன்ஸ்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, என்னோட ஸ்க்ரீன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கேப்ஷன்ஸ். ஸோ இஃப் ஐ ஆன் திஸ் கேப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா இஃப் ஐ எம் செலக்டிங் திஸ் லாங்குவேஜ், ரைட்? ஸோ வாட் எவர் ஐ எம் டாக்கிங் வில் பி ப்ளீஸ் லுக் ஆன் மை ஸ்க்ரீன். So whatever I am talking, so it will be directly input in terms of a text messages. It will directly converted here, right? So this is one kind of voice recognition. So in the type of voice recognitions on the pathina, it will convert in terms of a coding. So just on the captions here, off my captions. So these are generally the knowledge on how what are the various applications and the performance sections of these robots, right? So next we move on to and of course, so what is called a robot specification and what is called as a work envelope. So in today's class நம்ம முக்கியமாக டிஸ்கஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா robot specifications and work envelope we are going to discuss on here. So robot specifications, before going to the robot specifications, right? So there are different types of specifications. Anyone can say what is called as a specification? If you are going to buy a product, right? So say for example, we can take an example that is a vacuum cleaner. So நீங்கள் ஒரு vacuum cleaner எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி they will given on the specification அப்படிங்கிற ஒரு இந்த பாக்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த பாக்ஸில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் இல்லை ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி இருக்கும் டெஃபினெட்லி, ரைட்? ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவலில் டெஃபினெட்லி தே கிவன் தி ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ரைட்? ஸோ அப்போ அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் வாட் தி ஜென்ரலி கிவ், ஒரு வேக்யூம் கிளீனர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனிவன் யாராவது ஒருத்தர் ஆன்சர் சொல்லுங்கள். ஒரு வேக்யூம் கிளீனரில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் வாட் ஆர் தி திங்ஸ் இன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்? ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸில் இருக்கும் ஜென்ரலாக? என் எக்ஸாம்பிள் இஸ் வேக்யூம் கிளீனர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னென்ன இருக்கும் சார்? சக்ஷன் பவர். ஓகே, சக்ஷன். ஓகே, சக்ஷன் ஹெட் எவ்வளோ இருக்கும்? மேக்ஸிமம் டைம்ஸ் ஆஃப் ஹெட்டில் சொல்லுவாங்க. ஸோ சக்ஷன் ஹெட் எவ்வளோ இருக்கும்? தென் சார் ஏர் ஃப்ளோ. சார் ஏர் ஃப்ளோ. ஓகே, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது யூ கேன் டெல் ஆஸ் பர் என்ன இருக்கும். நம்ம இப்போ செக் பண்ணி போகிறது இல்லை. யூ கேன் டெல் ஆஸ் பர் யுவர் ஐடியா. இது ரெண்டு தான் இருக்குமா? ஒரு எவ்வளோ பெரிய டஸ்ட் கெபாசிட்டி சார். ஓகே, வால்யூம். ஓகே, any other? அவ்வளோதானப்பா. மோட்டர் ஹெச்பி அதில். That is one main factor. So what is the type of
Then so weight is one kind of another important thing. Weight இருக்கும். Another is an air or a speed இருக்கு compulsory. Definitely air speed. One side air flow is another major important factor. Suction pressure, that is suction pressure எவ்வளோ இருக்கும். வேற இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். இப்போ வாட் இஸ் தி வெயிட் ஆக்சுவலி, and what is the motor, what is the electrical motor, so what will be the in terms of watts ல எத்தனை வாட்ஸ் இருக்குங்கிறது பார்க்கலாம். And what is the input output power, என்ன ஆம்ஸ்ல இருக்கும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பேராமீட்டர், ரைட். ஸோ வெயிட் அண்ட் வாட் வில் பி தி இன்னும் அட்வான்ஸ்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வாட் வில் பி தி நாய்ஸ் லெவல். ஸோ நாய்ஸ் லெவல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெசிபிள்ஸ், ரைட். ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் வேக்கம் கிளீனரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் சில அட்வான்ஸ்ட் கம்பெனிஸ், ரைட். ஸோ இருக்கா ஃபோர்ப்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ அப்போது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஒரு ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஆர் திஸ் ரோபோட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் கைண்ட் ஆஃப் எ காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் மிஷின்ஸ், ரைட். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேவிங் செர்டைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கம்பல்சரி இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த ரோபோட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் போகிறப்போ வாட் லிட்டரலி ஜென்ரலி இட்ஸ் ஹேவிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா what will be the number of axis, that will be the major thing. So depending upon the applications only we have to choose upon this number of axis, right. And of course what will be the payload, the another important specifications in the pathina payload, adu load capacity na what is the general load that robot can able to withstand, right. So or we can able to pick and place whatever maybe. So repeatability, precision and accuracy. So precision and accuracy அப்படின்னா say for example if I am taking an spherical type configuration, so spherical type configuration type நான் போகிறேன் அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இட் வில் மூவ் ஃப்ரம் an angular movement. ஒரு ஆங்குலர் மூவ்மெண்ட் கொடுக்குறப்போ இஃப் யூ ஆர் கிவிங் உங்கள் கண்ட்ரோலரில் நீங்கள் இன்புட்டை என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா மூவ் ஆங்கிள் 30 டிகிரி அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க. Initially the robot in which is in 0 degree ல இருக்கும். Once you are giving an angular moment of 30 degree அப்படின்னா the robot has to move from, அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஸ்பெரிக்கல் டைப் கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். அப்போது அந்த ஸ்பெரிக்கல் டைப் கான்ஃபிகரேஷனில் நீங்கள் இன்புட்டாக நீங்கள் 30 டிகிரி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இட் ஹேஸ் டு மூவ் ஃப்ரம் 0 to 30, ரைட். பட் யூ கேனாட் மெஷர், ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் போயிட்டு 30 டிகிரி கரெக்டாக மூவ் வச்சுன்னு சொல்லி ப்ரொடக்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. பட் if you measure it will be in 30 degree, but in terms of certain ஒரு deviations இருக்கும். So the deviation may be 0.05 depending upon the accuracy of the company. ஒரு Siemens ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ், ரைட். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபனுக்கார் இல்லாமல் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ரொபோட்டிக்ஸ் கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரோபோட் அக்யூரேசி, தட் இஸ் ஒரு ஆங்குலர் ப்ரிசிஷன் அக்யூரேசி வந்து கம்பல்சரி மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ சில மெடிக்கல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மைக்ரான்ஸ் லெவலில் இருக்கும் அதோட இது எரர். அப்போ தென் வாட் வில் பி தி ஸ்பீட், ரைட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கிவிங் 30 டிகிரி கொடுக்குறீங்கன்னா வாட் இஸ் தி டைம் இட் டேக்ஸ் டு ரீச் ஃப்ரம் 0 to 30 depending upon an application, right. So what is the speed? So this is an example, this is just a basic an example. But depending upon the company, right, ABB, KUKA and Yaskawa, so in the depending upon the company what will be the various ranges. அப்போ இது வந்து ஒரு சாம்பிளுக்காக தான் நான் இந்த இடத்துல வச்சிருக்கோம். ஸோ வாட் வில் தி பேசிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இன் இனிஷியல் காஸ்ட் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட். ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட் இஸ் தி மாடல் டைப் அண்ட் வாட் வில் தி பேலோட். ஸோ 235 kg வந்து இட் கேன் ஏபிள் டு அது பேலோடு இருக்கும், தட் இஸ் மேக்ஸ். ஸோ வாட் டைப் இட் இஸ், இட்ஸ் ஃப்ளோர் மவுண்டட் ஆர் வால் மவுண்டட் ஆர் வாட் ஆர் மேபி. ஸோ கண்ட்ரோலர், ஸோ திஸ் ஐஆர்சி 5ங்கிறது வந்து அந்த டைப் ஆஃப் அந்த கம்பெனிக்கு ஐஆர்சி ப்ராடக்ட் மேனுவல் நம்ம வாங்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரோலரோட டீடைல்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. தென் பவர் சப்ளை, ரிப்பீட்டபிலிட்டி, தென் வாட் இஸ் தி ஸ்பீட், மேக்ஸிமம் ஸ்பீட், அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வாட் வில் தி இனிஷியல் காஸ்ட் ஹியர். ஸோ டோட்டல் RM per unit. ஸோ RM per unit ஐ டோன்ட் நோ, இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அன் ரான் மீட்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஆர்எம்னா ரான் மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க, RAUMMETER, ரான் மீட்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் ரான் மீட்டர் இஸ் ஜென்ரலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டி.
ஒரு கெப்பாசிட்டிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூனிட் தான் ஆர்எம் per யூனிட்னு சொல்லி. அண்ட் வாட் வில் தி பவர் கன்சம்ஷன். ஸோ நீங்கள் இந்த ரோபோட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாட் வில் தி பவர் கன்சம்ஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, வாட் வில் தி மெயின்டெனன்ஸ் டைம், மெயின்டெனன்ஸ் ஃபார் என் இயர். ஸோ இது எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போது யூ ஹாவ் டு லுக் அப் ஆன். ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு ரோபோட்ஸ் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க, அதை நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் ஆல் தீஸ் பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் என் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் என் ஆக்சிஸ். ஒரு ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்காக ஒரு திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் எ மேனிப்புலேட்டர் ஹியர். ஸோ ஹேவிங் அட்டாச் ஹேவிங் எ பல்க் ஆஃப் லிங்க்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஈச் லிங்க் ஈச் ஜாயிண்ட் வில் பர்ஃபார்ம் சம் axial rotations. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரொட்டேட் பாடி ஹரிசாண்டலி, ரைட். ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் SLEURBT. ஸோ இது வந்து ஒரு நேமிங்காக கொடுத்தது தான், ரைட். ஸோ இது டிஸ்கிரைப் தி என்டையர் மேனிபுலேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டோட்டலி ஆஃப் தி 7 axis robots. ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆக்சிஸ் மூவ்மெண்ட் கொடுக்குறது. ஸோ 7 axis robot. ஸோ அங்கே முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே ஐ எம் ஜஸ்ட் கிளாசிஃபைங் இன்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸாக மாற்றிருக்கோம். ஸோ இன் அடிஷன் டு ப்ரீவியஸ், ரைட். ஸோ மோர் லைக் ஆக்சிஸ், லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி, இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஸோ வாட் வில் பி தி ரீச் அண்ட் ஸ்ட்ரோக். ஸோ ரீச் அண்ட் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னா தட் ஐ லாஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஒர்க் என்வலப். ஸோ நீங்கள் ஒரு ரோபோட் லிங்க்ஸ் அண்ட் ஆர்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் இட் கேன் ஏபிள் டு ரீச். ஸோ அந்த ரீச் அண்ட் ஸ்ட்ரோக்கு தான் வந்து இட்ஸ் அனதர் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். சின்ஸ் அந்த ரீச் அண்ட் ஸ்ட்ரோக்கை பொறுத்து தான் உங்கள் அப்ளிகேஷன் டிசைட் ஆகும். ஸோ வாட் வில் பி தி டூல் ஓரியன்டேஷன். ஸோ வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் டிகிரி த டூல் கேன் ஏபிள் டு ரொட்டேட் ஆர் மூவ், ரைட். ஸோ வாட் வில் பி தி ப்ரிசிஷன் அக்யூரசி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் in terms of degree or in terms of micron, and what will be the operating environment. So if it is an operating environment அப்படின்னா if it is of an water or heat temperature area increasing in area or a radioactive area. So radioactive area இப்போ mostly since இப்போ so many industries right now they are having an RT test. ஸோ ஆர்டி டெஸ்ட்டுங்கிற ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங். ஸோ என்டிடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ என்டிடி இந்த ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங்கிறது ஒரு டாபிக் நம்ம பார்த்தோம்ல. ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் என் ரேடியோகிராஃபிக்கல் எக்ஸ்போஷர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும், ரேடியோகிராஃபிக் எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹியூமன் ட்ரெஸ் ஷூட்ஸ் போட்டது அந்த இடத்துல அப்பியர் ஆக இருக்க முடியும். ஸோ வேரஸ் இஃப் இன் டைம்ஸ் இஃப் ரீப்ளேசஸ் த ஹியூமன் வித் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னா ஈஸி. ஜஸ்ட் அந்த சில காஸ்ட்ஸ் எல்லாமே we can able to reduce. This is another type of specifications example here, right. So this is one kind of for an ideal purpose. So specifications நம்ம சொல்றோம். So what are the various specifications which are incurred in this particular diagram. Payload, if you start from this end effector start பண்ணோம் அப்படின்னா what will be the payload with 500 grams or 250 kg, and what is the type of joint, and இப்போ அந்த end effectorsல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஜாயின்ட்ஸ்ல இட்ஸ் மூவ் ஃப்ரம் -50 degree to +50 degree. That is it's move from 150 degree to another 50 degree, right. So -50 to +50, right. So then another parallel joint and the base. So base la irukkudiya joints la வந்து பாத்தீங்கன்னா it's move from 60 to 85 degree. But இந்த இடத்துல the angular precision சொல்லிங்கிற word இருக்கு பாருங்க. This angular precision is 0.08 degree. So இந்த இடத்துல 0.0 degree அப்படின்னா என்ன, and if moves from 0 to 30 degree அப்படின்னா either it will if you measure it is 29.92 அப்படிங்கிற அளவுக்கு கம்பல்சரி மூவ் ஆயிருக்கும். Not exact 30, it will either move to 29.92 or 30.08 அப்படிங்கிற அளவுக்கு it will move plus or minus 0.8, right. ஸோ அந்த அளவுக்கு அக்யூரேசிஸ் இருக்கு. So that you can what is the type of input devices, that is 12 volt 5 ampere. What is the processor, that is what is the controller, controller speed, and that is 1 GHz processor. What is the type of Linux, what is the kinematics which are using on this particular robots, inverse kinematics, what is the total weight of this object. இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இன்கர் ஆகும். And of course work envelope. So this is an important topic.
a robot work envelope is in its range of movement. ஸோ ரேஞ்ச் ஒரு ரோபோட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட ரேஞ்ச் டிசைட் பண்ணுறது வாட் இஸ் தி ரேஞ்ச் தட் எ ரோபோட் கேன் ஏபிள் டு ஒர்க், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஒர்க் என்வலப். ரைட், ஸோ ஃபார் பார்த்தது எல்லாமே வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் இன்னும் இன்டெப்த் நிறைய இருக்குப்பா. ஸோ பிட்ச்னா என்ன, யானா என்ன, ரோல்னா என்னன்னு தட் வி சி ஒன் பை ஒன். அதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் என்வலப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட்ஸ் ஒர்க் என்வலப் இன் இட்ஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் மூவ்மெண்ட். ஸோ த வேர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரேஞ்ச். ரேஞ்ச் அப்படின்னு என்ன, டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் எ ரோபோட் ஆர் இட்ஸ் மேனிபுலேட்டர் கேன் ஏபிள் டு ஒர்க் ஆன். Right. So this work envelope is, so let's take a segment of or a segment of this end effector, right? So அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா look at here. So if this is an orthogonal moment, so this is a linear type moment or prismatic moment. ஸோ இப்போ இந்த prismatic momentல or this இந்த momentல வந்துட்டு it's starting point இப்போ without retraction, right? So without an extension of this joint, right? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு cylindrical surfaces, ஏன்னா since because it revolves, இது ரிவால்வ் ஆகிறப்போ இட் வில் ஒர்க் ஆன் திஸ், இட் டேக்ஸ் அன் ஹைட் ஹியர். இந்த அலிவேஷன் ஹைட் இருக்கும். திஸ் ஹைட் ஆஃப் தி சிலிண்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் தி பாயிண்ட் வேர் ஃப்ரம் இட் the tool moves from bottom to top, right? And this radius of the cylinder வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is the before retraction, right? ஸோ அப்போ இது வந்து ரிட்ராக்ட் ஆகிறப்போ இந்த இன்னர் சிலிண்டர் ஃபார்ம் ஆகும். ஒன்ஸ் இப்போ ஆஃப்டர் எக்ஸ்டென்ஷன், அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டு தி மேக்ஸிமம், right, it will form the outer cylindrical radius, outer cylindrical diameter. அப்போ this between this inner limit to the outer limit, இப்போ இதுக்குள்ள தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the entire work envelope is here. அப்போ the either in terms of a diameter or a work volume. So work volume, so இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றது வந்து அப்படின்னா, so all of our people can see our 3D printer in லேப்ல நம்ம பார்த்துருப்போம். 3D printing lab in our காலேஜில் இக்னைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have seen a 3D printer. ஸோ அந்த 3D பிரிண்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா in 3D printer they use the technical word as called as work volume சொல்லி சொல்லுவாங்க, work volume, right? ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு ஒர்க் வால்யூம் வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் காலேஜில் ஒர்க் வால்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 into 150 mm into 130 mm, with the length is 150 mm and width is 130 mm and height is, I think so it's 50 mm, I think so 50 to 75, I think so in the range, right? ஸோ அப்போ அந்த that is the 150 into 130 into 75, so it creates some meter mm cube, right? So that mm cube is called as work volume, right? So அப்போ that will be considered, அப்போ based upon நம்ம காலேஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த 3D printing machine யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா minimum in the size of, that is a maximum I can able to use this mm cube of mm cube 150 into 130 into 75 mm, like that, right? So these are some of the product work volume range. So upon the work volume எதை பொறுத்து decide, on what basis the work volume will decide at the senses. இப்போ இதுவே நம்ம 3D printing லேபில் அந்த ஒர்க் வால்யூம் எதை பொறுத்து டிசைட் ஆகுது, அண்ட் வாட் பேசிஸ் அவர் ஒர்க் வால்யூம் டிசைட்ஸ் இன் 3D printing லேப். ஸோ தி மூமெண்ட் ஆஃப், ஸோ நம்ம காலேஜுக்கு 3D printing இட்ஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அன் கார்டீஷியன் சிஸ்டம், இட்ஸ் டோட்டலி கார்டீஷியன் டைப், ரைட்? ஸோ கார்டீஷியன் அப்படின்னா என்ன, இட்ஸ் மூவ்மெண்ட் இன் எக்ஸ், இட்ஸ் மூவ்மெண்ட் இன் ஒய் அண்ட் இட்ஸ் மூவ்மெண்ட் இன் இசட். ஸோ கார்டீஷியன் டைப் கான்ஃபிகரேஷன் இன் 3D printing சிஸ்டத்தில் இருக்கிறதுலாம் கார்டீஷியன் டைப். ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரூடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மூவ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டு ரைட் ஹேண்ட். ஸோ இப்போது இட் கெனாட் மூவ் ஃப்ரம் கிளியரன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் எதர் இட் கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 0,0 அண்ட் அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் பெட்டிலினாலுமே இட் கெனாட் ஸ்டார்ட் அட் தி பாயிண்ட் ஆஃப் 0,0. டு சம் இனிஷியல் எக்ஸ்டென்ட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 5,5 அண்ட் இட் ends with say for example ஒரு 85,85ல தான் it can able to end, right? ஸோ அப்போ அந்த டூல் கம்ப்ளீட் ரிட்ராக்ட் ஆனாலுமே it will create some workspace, it will occupy some workspace and after that to maximum extent it can reach out.
So that entire space is called as an work envelope. So the space where the material can able to work is called as an work envelope. So just கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை. ஸோ இப்போ ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர், ஸோ அப்போ கார்டீஷியன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி ஒர்க் என்வலப் ஐ எம் கெட்டிங். ஸோ எனக்கு கார்டீஷியன் டைப் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் என்ன XYZ அப்படின்னு நம்ம போகிறப்போ 3 ஆக்சிஸ் ரைட். ஸோ அப்போது இட் கேன் கிரியேட் என் ரெக்டாங்குலர் டைப் ஆஃப் ஒர்க் என்வலப். ஸோ ஆர்டிகுலேட்டட் அப்படின்னா தட் இஸ் the diagram which is showing is called as the kinematic structure. So this kind of envelope I can able to get. So it's an envelope. So in that entire wireframe model இருக்கு பாத்தீங்களா, so this wireframe model is one kind of an envelope. This is called as an work envelope. So SCARA type would have work envelope and Cartesian, so parallel robots. So these are the various types of work envelope. So A is for polar type or spherical type க்கு வந்து ஒரு polar type work envelope கிடைக்கும். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா cylindrical robot ஒரு parallelக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா cylindrical type and Cartesian type, right? So this is the thing I just want to discuss here. So almost